Okay. So today, guys, we will be discussing about primary key. Okay. Okay. So please be focused. So if you practice about foreign key means primary key will be very easier one. Okay, Nandi. So please be focused. So everything is interlinked with unique key and primary key. Okay. Okay. If you understand this one, foreign key will be easier. Okay. Okay. Yeah. So please be focused. Okay. So give us side heading as a primary key. Primary key. Done, Nandi? Yes. Okay. So write down. Primary key is a type of a constraint. Primary key is a type of the constraint. Primary key is a type of the constraint which will provide unique identification, which will provide unique identification to provide unique identification for the table. Done, Andy? Yes. Okay, next. We can be able to apply. We can be able to apply we can be able to apply only one primary key, only one primary key on top of the table. సో మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనం ఒకటే అప్లై చేయగలుగుతాం కదా, సో అలానే ప్రైమరీకి కూడా మనం ఒకటే అప్లై చేయగలుగుతాం అనమాట. ఓకేనా? Okay. సో మనం యూనిక్ కీలో మనం మల్టిపుల్ అప్లై చేయొచ్చు, కరెక్టా? రైట్. Yes. సో మనం ప్రైమరీ కీలో ఒకటి అప్లై చేయమని. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద కన్సిడరబుల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో మనకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ కీ అండ్ యూనిక్ కీ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో primary key can be applied only on top of the table. Okay, only one primary key on top of the table. Done, Andy? Done. Okay, write down the next point. When we apply the primary key, when we apply the primary key, మనకు యూనిక్ కీలో మనం యూనిక్ కీలో మనము అప్లై చేసామంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అయ్యే ఇండెక్స్ ఏదండి? Unique non-clustered index. కరెక్టా? సో అలానే మనకు when we apply primary key in the background unique clustered index will be get created. Unique clustered index will be get created. Unique clustered index will be get created. Okay na? So manaku unique kilo మనకు unique non clustered index create అయింది, కరెక్టా? ప్రైమరీ కీలో మనకి ఏంటి యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? సో చూసారా డిఫరెన్స్ మనకు? బట్ మనం చూసారంటే ఇక్కడ మనకు సిమిలారిటీ ఉంది కదా అండి, ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా మనకు ఇందులో కూడా. సో దట్ ఇస్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ పాయింట్. When we apply primary key on top of the table, when we apply primary key on top of the table, apply primary key on top of the table, data will be get sorted. Data will be get sorted either in ascending or descending order. Either in ascending or descending order. Either ascending or descending order. But by default,
data will be get sorted in ascending order. But by default, data will be get sorted in ascending order. Done na? Yes. Okay, I done the next point. Primary key does not allow. Primary key does not allow duplicates into the respective column in the respective column. Okay, so మనము constraints అనేది మనము కాలమ్ పైనే కదండి మనం అప్లై చేస్తాము, కరెక్టా? Yes. ఓకే, సో మనం ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో మనం ఏమంటే we cannot able to insert duplicates అన్నమాట. ఓకేనా? Cannot able to insert duplicates. Finished అండి అది? Yes. Okay, what is the next point? Primary key does not allow. Primary key does not allow nulls into the table. Primary key does not allow nulls into the table. Primary key does not allow nulls into the table. Done? Yes. Okay, so what is the next point? If we wanted to apply multiple primary keys, if we wanted to apply multiple primary keys, then we can go with composite primary key. Then we can go with composite primary key. Done, Andy? Yes. I'll explain about the composite primary key. You no need to worry. Okay. So next point. The suitable column for primary keys or the preferable column and husband. See, you can able to apply primary key on top of any data type. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎటువంటి డేటా టైప్ పైన మీరు ప్రైమరీ కీ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ద ప్రిఫరబుల్ కాలమ్ ఇస్ ఇంటీజర్ కాలమ్. అర్థమవుతుందా? The preferable column is integer column. Madam, the preferable column for primary key is integer column. ఎందుకు అంటే the reason was a point అయిపోయిందా? I'll start the explaining the reason. Yes. Okay. Completed. So everybody can say this, right? Yes. Okay. So ఇప్పుడు చూడండి మన డేటా మనకు 2 3 1 5 10 12 7 6 9 ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో మనం ఈ డేటాని మనము సార్ట్ చేయాలంటే మనము ఎలా సార్ట్ చేస్తామండి? లైక్ 1 2 3 6 7. సో మనం ఆర్డర్ బట్టి మనము డేటా మొత్తం సార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం, కరెక్టా? ఓకే, ఇప్పుడు డేటా మనకి ఇలా ఉందనుకున్నాం. డేటా మనకి ఇలా ఉందనుకున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, సో okay, so now I wanted to sort this data. How will you sort? You will go with the alphabet wise, correct? Yes. Okay, so ఇక్కడ మనకు అఖిల్ ఉంది, అజయ్ ఉంది, కరెక్టా?
మనకు 2 A's మ్యాచ్ అయ్యాయి కరెక్టా. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ క్యారెక్టర్ కరెక్టా. మనకు Yes. K ఉంది, J ఉంది, ఫస్ట్ మనకి ఏ క్యారెక్టర్ వస్తుంది J. కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు when we have a similar character, what it will do, it will check for the other డిసైడింగ్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇక్కడ K ఉంది, ఇక్కడ K ఉంది, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో టు ద థర్డ్ క్యారెక్టర్. సో మనకి ఇలా ఏమవుతుంది, మనకు డేటా అనేది మనకి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు సార్ట్ ద డేటా, అవునా కదా. So for that reason, what I am saying is, okay. So the preferable column for primary key is numerical column, I mean integer column అన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా రీజన్ ఎందుకు ప్రిఫరబుల్ అని చెప్పాను. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్ గైస్? No doubts, right? Okay. So write on the next point. Primary key will be helpful. Primary key will be helpful. Primary key will be helpful to establish the relationship between foreign key table, between foreign key table done అండి. సో మనకు ప్రైమరీ కీ లేదు అంటే we cannot able to apply foreign key అన్నమాట. ఓకేనా, మనకు రిలేషన్షిప్ లో ఫారిన్ కీ ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో అంతే ఇంపార్టెంట్ మన ప్రైమరీ కీ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకేనా, సో వితౌట్ ప్రైమరీ కీ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు కన్సిడర్. ఓకే, సో రైట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. The table consists of primary key. The table consists of primary key. The table consists of primary key, which is called as parent table. Parent table or header table or header table or lookup table or lookup table. So these are the terminologies you will listen in the real time. Okay Nandi? Okay. అర్థమవుతుందా? Yes. Okay, so మీరు real time కూడా you have to be very clear about it. Okay, so lookup table అంటే we can be call it as what? Primary key table అన్నమాట. ఓకేనా, no doubt set as of now? No. Okay, so now we'll discuss about the syntaxes. Okay, so just please focus about this. See, if you know about the unique key syntaxes, okay, it will be very very easier, the similar one only. Okay, there is no difference. Just take case one only. Okay, so applying the primary key on top of the new table. Okay, now create table name, column 1 data type primary key. Okay, now column 2 data type, column 3 data type, column 4 data type. Okay, so take down this one. సో మన యూనిక్ కూడా అంతే కదా అండి. సో డేటా టైప్ తర్వాత మనం యూనిక్ ఇచ్చాం. సో సేమ్ సింటాక్స్. Take down the syntax.
Constant, please let me know. Yes, ma'am. Finished, huh? Okay. So the next one will be, we'll take one example. So, okay, so let me create a new table only. Create table, okay. Employee details, okay, Nandi? So write down one more point. Write down one more point. We can able to apply primary key. We can able to apply primary key on top of the identity column as well. On top of the identity column as well. Okay, na? So మనం ఐడెంటిటీ కాలమ్ ఉంటుంది కదా అండి, దానిపైన కూడా మనము ప్రైమరీ కి అప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఇట్స్ అవర్ విష్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై యూ కెన్ అప్లై, ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే. Okay. So done with the point. Yes. So write down this one. Employee ID as an integer. Okay, so it will be taking as a primary key. Okay, na? So next employee name emp. I'm taking this one as a var character of 50. It should be not null. Yes, if I just leave this one as empty, what will happen? నేను var char పెట్టి వదిలేస్తాను, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? Marker better. Just I don't give any constraint there. What will happen? నల్లబడిలో ఉండాలి. Yes. By default మనకి ఏది nullable లో చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? So I have to take down these columns only. Take down the example. Quick. Then okay. So ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ ఉన్నట్టుంది. ఓకేనా? సో there is already an object named employee details in the database అని వస్తుంది. Okay. So for that one, what I'm going to do is I'm going to take the B9 schema. Okay. The specific schema either does not exist or is not for functions. Okay. So we have connected to the master. Correct? Yes. So we have okay. Command completed successfully. Okay. So now if I show you the table details of this one, alt F1. So if you go down, okay. So ఇక్కడ చూసారా మనకు employee ID becomes nullable as no. I told you, right? Primary key does not allow nulls అని చెప్పేసి. Okay. The reason was when we apply primary key on top of the column, what will happen is, okay, the nullable section will become no అన్నమాట. Okay. So when the nullable section becomes no means what? It will not allow the nullity. So employee age చూసండి tiny int I just left as an empty. So I did not provided any constraint. Okay. So దానివల్ల మనకి ఏమైపోయింది? Nullable as yes అని ఇస్తుంది. Okay. By default it will be yes only. Okay. When we go down here, ఇక్కడ చూసారా మనకు clustered unique మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది, చూసారా అండి? So previously we had a non clustered. Correct. So ఇక్కడ చూసారంటే ఇప్పుడు మనకు clustered వచ్చింది. కరెక్ట్ అండి? So next index key is employee ID, which means we have applied on top of the employee ID. Correct. So next, when it comes to constraint type, the primary key we have applied. Okay. This will be a constraint name. Okay. And then we have applied the on top of the constraint as employee ID. Correct. Yes. Okay. So any doubts in this one, guys?
No doubts. No doubts, right? No. So let me show you the insertion. The same insertion only. Okay, now so I wanted to show you that I told you, right, primary key does not allow duplicates once and JPC. So let me preview that. Employee ID next, employee name next, employee date of birth and an employee age. Okay. Values of employee ID 1 comma. Okay, so now let me give the name of Siri. So next date of birth. 65 501. Okay. Maybe the age of 25. Okay. So ఇప్పుడు చూసారంటే మనకు one record has been inserted. Okay. So if I try to insert the same record, okay, with a different name, okay. So will it allow, guys? No, it will not. What is the reason? Because the primary key should be unique, no? Okay. Yeah. Employee ID must be changed. Yes. Employee ID లో మనం 1 ఇచ్చాం previous గా, correct? Correct. So again మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are trying to insert one more one, correct అండి? Correct. So అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, it will be a duplicate only, right? Mm. So if I execute this one, see what will happen. చూసారా, violation of primary key constraint, cannot insert the duplicate key in the object. Okay, the duplicate key is what? 1. Okay, now so the same error we have occurred in the unique key, right? Yes. Okay, so that's why I told you the same thing will be happened in primary key also. Okay. Okay, so now if I try to insert null, see what will happen. Okay, in primary key null ఇవ్వాలి అని చెప్పండి, కరెక్ట్ అండి? So Yes. null, if I start inserting it, error ఏమొచ్చిందండి? Column does not allow Column nulls. does not allow nulls. Into the employee ID, correct? Yes. So this is what it is. Okay, so any doubts in this one, guys? Anyone? మనం ఎంప్లాయీ దగ్గర ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ యూస్ చేయొచ్చు కదా. Yeah, you can use identity property. So how means like this, identity. Okay. Identity of, if you want to give any value, you can able to give. If not, you can just able to leave it. It's up to you on what. Okay, na? Okay. Yeah. So done with the example. Yes. Okay, so now next వచ్చేసి నేను composite primary కి ఎలా అప్లై చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే అండి? Yes. So let me take the same table. Okay, let me drop it. So మనకు composite primary కి కాస్త different ఉంటుంది. ఓకేనా? So you no need to worry. Okay, so let me drop it. Let me take this one. Okay, so let me remove the primary key. Okay. ఇక్కడ నేను primary key అని ఇచ్చి, ఓకేనా, ఇందులో I wanted to apply primary key on top of the employee ID and as well as employee name అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes. I will place those two things in the bracket as employee ID and employee name. Okay, Nandi? Okay. So when I execute this, as of now, we don't have this table. Okay, so this is a new table. So when I execute this command completed successfully, if I show you the table properties, okay, if I go down, so you చూసారంటే మనకు primary key అనేది మనకు 2 columns పైన క్రియేట్ అయింది, employee ID పైన and as well as what? Employee name. Okay, na. So next index చూసారా మనకు primary key index అనేది మనకు employee ID పైన క్రియేట్ అయింది, employee name పైన కూడా మనకు క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా అండి? Okay. Yes. Okay, so దీనికి వచ్చేసి ఇది composite primary key అన్నమాట. ఓకేనా? Composite PK. Okay, yeah, take down quick. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. త్వరగా రాసేయండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇంకా మనకు ఫారిన్ కీ కూడా ఉంది అన్నమాట. The foreign key will be little bit trickiest one. Okay, but if you understand the logic, no, like it will be very easier. You just have to understand the logic ante.
Once done, please let me know. Done, huh? Yeah, done. So the insertion చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే మనకు సో వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ప్రైమరీ కీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, కరెక్టా అండి? Yes. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట, మనకు నల్స్ అలో చేయదు, డూప్లికేట్స్ అలో చేయదు, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ డూప్లికేట్ అంటే ఏంటంటే ఓకే, సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1A అని ఉంది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకు 1A అనేది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో బికాజ్ మనకి కాంబినేషన్ అంటే మనకి రిపీట్ అయింది కదా, అండర్స్టాండింగ్? Yes. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడ మనకు ఈ 2 కాలమ్స్ పైన కూడా మనకు ప్రైమరీ కీ అనేది అప్లై అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అప్లై నల్ 1, ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు అప్లై 1 null here, okay, it will be not allowed అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు nulls will be not allowed in the primary key, right? Correct. సో అలా అన్నమాట, ఓకేనా. సో అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. Yes. ఓకే, సో when we applied దీన్ని మనం కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అంటాం, ఎందుకంటే మనము 2 or more కాలమ్స్ పైన అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ we have given in the primary key, ఓకేనా, సో దట్ combined columns లో we should not give the combination, same combination అన్నమాట, ఓకేనా. సో the thing which I shown you just now, okay, Yes. clear కదండి అందరికి అది? Yes. Yes. Yeah. Okay, good. So now next we will discuss about the case 3, okay. So let me drop it. Okay, so give us a reading as a case 2 కదా, sorry, case 2. Case 2. Okay? Case 2, applying primary key on top of the existing table with no data. So these are the scenario based interview questions, okay, so you have to be very, very careful, okay na? So you people might get confused with the case 2 and case 3, okay. Okay, now so done with the sliding, guys? Yes. Okay, so right on the we have to follow few of the steps, okay. I don't. So the target column, ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ కాలమ్ అంటే మనం ఏ కాలమ్ పైన అయితే మనం ప్రైమరీ కీ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ కాలమ్ అన్నమాట, ఓకేనా. Okay. The target column if it the target column should be make it as a the target column should be make it as a the target column should be make it as a non-nullable column. Non-nullable column ఎందుకు అంటే మనకు బై డిఫాల్ట్ గా మన టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఏమైపోతుంది, బై డిఫాల్ట్ గా ద కాలమ్ యాజ్ అ నల్లబుల్ కాలమ్, కరెక్టా? అవునా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకు ప్రైమరీకి మనకు నల్స్ అలో చేయదు కదా. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ కాలమ్ యాజ్ అ నాన్ నల్లబుల్ కాలమ్, ఓకేనా. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై ద ప్రైమరీ కీ, ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ గైస్, ఎనీవన్? ఇప్పుడు మనము ఏదైనా కాలమ్ కి నాట్ నల్ ఏమి ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ గా ప్రైమరీ కి పెట్టలేమా? నో. ఓకే, ఫస్ట్ దాన్ని ఎట్లయినా నాట్ నల్లబుల్ చేసే పెట్టాలా? కేస్ 2 లో, ఓకేనా. కేస్ 2 లో అలా వస్తుంది మరి, కేస్ 1 లో అలా కాదు. కేస్ 1 లో ఏమంటే వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ a new table, ఓకేనా, సో ఆ టేబుల్ పైన యు నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యు పాస్ జస్ట్ ప్రైమరీ కీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ అ నాన్ నల్లబుల్ కాలమ్ అన్నమాట, ఓకేనా. సో కేస్ 2 లో ఏంటి, మనకి అది టేబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంది కదా. అవును. సో మనకు టార్గెట్ కాలమ్ నల్లబుల్ అయి ఉంటే, ఓకేనా, వి హావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ నాన్ నల్లబుల్, ఓకేనా. If the column is already nullable, I mean if the column is already non-nullable, మనకి ఆల్రెడీ కాలమ్ నాన్ నల్లబుల్ గా ఉందంటే యు నో నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ నాట్ నల్ అన్నమాట, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ నాట్ నల్ ఉంది కాబట్టి ఆ కాలమ్. ఓకే. సో ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనకు బై డిఫాల్ట్ గా when we create the table, if we don't pass any constraint, what will happen? By default it will be a nullable column, కరెక్టా. సో అందుకనేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ we have to make that column as a non-nullable, ఓకేనా. ఓకే. సో case 2. Okay, so let me copy paste this table. Okay, now so this time I don't give any primary key. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ మనకు నల్లబుల్ లెసన్ ఉంటుంది, కరెక్టా. Yes. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి నల్ కదా. సో create this one. Okay,
So now just see guys. First మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను, we have to make that column as a non-nullable column, కరెక్టా? Alter table. So నా టార్గెట్ కాలమ్ ఏమంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఓకేనా? So my table is behind employee details, okay? Alter column, so column name this one, integer, and then I have to give what? Not null. So as of now, if I show you the table, see, I did not create this. Created, okay. So if I show you the table properties, see, as of now, the nullable as yes or no, correct, Andy? Yes, yes. Okay, so we don't have any primary key and indexes, right? So when I apply this one, so if I show you the table properties, so manako nullable as no అయిపోయింది, correct? Okay, so now I can able to apply the primary key, alter table. So the same thing which we have discussed in unique key, same మనకి just ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు constraint name change అవుతుంది, constraint type change అవుతుంది, ఓకేనా? Add constraint pk underscore table name underscore column underscore column name. Column name ఏంటి? Employee ID. Now primary key of employee ID. So once I execute this, it will be applied anamata, okay? So if I show you the table properties of it, so if I go down, చూసారా మనకు అప్లై అయిందండి? yes. Yeah, so take down this one, quick. Any questions you can ask me now. So once topic అయిపోతే మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేయడానికి టైం దొరుకుతుందో లేదు, ఓకే? సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. మనం ఆల్టర్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయీకి ఒక్కటే ప్రైమరీకి తీసుకున్నాం కదా, అప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ నేమ్ కి కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే ఆల్టర్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నేమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. yes, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో మీరు ఏమంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు అన్నమాట, ఓకేనా? సో కమాండ్ మెన్షన్ చేసి సేమ్ ఇక్కడ మన పైన మనం కాంపోజిట్ లో చేసాం కదా, సో ఈఎంపీ నేమ్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ లైక్ దిస్, ఓకే? ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుందంటే మనకు 2 కాలమ్స్ పైన మనకు ప్రైమరీకి క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? సో బిఫోర్ దట్ ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ కూడా మనం ఏం చేయాలండి, నాట్ నల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? Done with it. Okay, so next give us heading as a case 3. Case 3, existing table with data. Okay, so ఇందులో మనకు 2 steps ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకేనా? సో స్టెప్ నెంబర్ 1, case 3 లో స్టెప్ నెంబర్ 1, delete the duplicates if exist. Step number 1, delete the duplicates if exist. Delete the duplicates if exist. Yes అండి. సో మనకు ప్రైమరీకి డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయదు కదా, Yes, yes. అందుకని we have to delete it. Delete the duplicates if exist, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో ఆ డూప్లికేట్ deletion I'll explain you when the time comes, okay? Yeah. Next, step number 2, delete the nulls
delete the nulls if exist. Delete the nulls if exist. Done? Yes. Okay. So next is step number 3. Make the target column as non-nullable column. Make the target column as non-nullable column. Make that column as non-nullable column. Done? Yes. Okay. So next. Okay, now so we choose case 1. No, step number 1 we will not discuss again later. So step number 2. So nulls delete cheyadam I have already explained you. Right? So in the not null constraint, if you see, open your not null constraint. Check out the case 3. How to delete not nulls. Yes. Right? Okay, so the same thing you can write down here. Okay, so next step number 3 ఏంటండి, we have to make that column as a not null column. Okay, now so you could use the same ఇదే అన్నమాట. Okay, now so now after you can able directly apply this one అన్నమాట. Okay అండి. Yeah. So after finishing all the step 1, step 2, step 3, okay, so you can write down this one. Write down this. So I told you, right, everything is interlinked అని చెప్పి. So once done, please let me know. Yes. Done. Next one will be give us heading as a foreign key. Foreign. One of the important one. Foreign key. So it has a lot of theory. Okay. Okay. So write down. Foreign key is a type of the constraint. Foreign key is a type of the constraint. Foreign key is a type of the constraint, which will establish relationships between table to table. It will establish relationship between table to table. Which will establish relationship between primary key table and రాసుకుందామా, ఎందుకంటే without primary key table we cannot able to apply foreign key. Okay. Yes, yes. So write down that. Which will establish relationships between tables and చెప్తాం కదా. So our tables ఏమంటే మనకు primary key table. Which will establish relationships between primary key table. Right. Then Yes. Yes. okay, write down the next point. The table consists of foreign key. The table consists of foreign key
The table consists of foreign key is called as child table. Child table is called as child table or transactional table or transactional table or transactional table. Then on it. Yes. Okay, so these are the terminologies you have to remember. Okay. So next point. Next point. By using primary key only. By using primary key only. By using primary key only, we can be able to create foreign key. We can be able to create foreign key. I'm telling you, without primary key, you cannot able to establish relationship on mode. Okay, now. Yes. I don't. By using primary key only, we can be able to create foreign key. Okay, now. Done, Andy? Mm. What is the next point? With one primary key, with one primary key, with one primary key, we can be able to establish relationships with multiple foreign key tables. Multiple foreign key tables. Multiple foreign key tables. Done on it? Yes. Okay. So right on the next point. We can be able to apply multiple foreign keys. We can be able to apply multiple foreign keys on top of the table. So మన primary key only one we can able to apply, right? But మన foreign key ఏమంటే we can be able to apply multiple అన్నమాట. Okay now. Mm. Okay. Yeah. So ready my next point. Foreign key allows duplicates. Foreign key allows duplicates and nulls as well. And nulls as well. Just give me a second. That is done, Ande? Yes. Foreign key allows duplicates and as well as nulls. Done? Yes. Okay, ready the next point. Foreign key does not allows invalid data into the table. Okay, I'll explain you what is invalid data. Okay, when we discuss the practically. Okay.
Foreign key does not allow invalid data. Done, Andy? Yes. I do the next one. We cannot directly delete. We cannot directly delete or update. We cannot directly delete or update data from the primary key table. Data from the primary key table. When it is sorry, we cannot directly delete or update the data. We cannot directly delete or update the data from primary key table. From primary key table. If it is referenced, ఇక్కడ మనకు రెఫరెన్స్ అంటే మనకు ఆ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ మనకు ఫారిన్ కీతో యూస్ రిలేషన్ లో ఉందనుకోండి, ఓకేనా? సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ కీ టేబుల్ అనమాట, ఓకేనా? ఓకే, కమా if we need to achieve deletion and updation, if we need to achieve deletion and updation, if we need to achieve deletion and updation, we have to apply cascade properties. We have to apply cascade, 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 CASCADE. We have to apply cascade properties on top of the foreign key table. Okay, so మనం cascade properties apply చేసామంటే now we can able to directly delete or update the data from the primary key table అన్నమాట, ఓకేనా? Okay, so all these things I'm going to explain you practically. Okay, you no need to worry. Yes. So మనకి ఏమంటే, see for example, if you are attending for the technical round 1, ఓకేనా? So they don't go for that syntactical stuff. Okay, they mainly focus on your theoretical knowledge, ఓకేనా? సో మీకు థియరిటికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంత వరకు ఉంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వన్స్ యూ క్లియర్ విత్ ద టెక్నికల్ రౌండ్ 1, if you go to the technical round 2, at that time they will start questioning on top of the syntaxes. Okay, సో థియరీ ఎంతైతే ఇంపార్టెంట్, సింటాక్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యూ విల్ క్లియర్ విత్ ద థియరిటికల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, then you have to go to technical, this one, syntactical stuff. Okay na? Okay. So this is very, very important. Next, you cannot able to directly drop primary key table. You cannot able to directly drop primary key table if it is referenced. If it is referenced. It is referenced. Then only. Yes. Okay, if we need to achieve that one means, if we need to achieve that one means, we have to drop relation between primary key and foreign key. We have to draw relation between primary key and foreign key. We have to draw relation between primary key. We have to draw relation between
primary key and foreign key. Done, Andy? Yes. Okay. So yeah. So next, what we can do is, yeah. So give a side heading as we have to follow few of the prerequisites, Andy. Okay, na? So give a side heading as prerequisites. అంటే ముందుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అని చెప్తుంటాం. ఓకేనా? Prerequisites. So మనం foreign key apply చేయాలి అంటే so we have to follow some of the prerequisites. Done, Andy? Okay. Okay, read on the first point. Prerequisites. PRE, RE, UUI, SITES. Prerequisites. PRE, RE, QUI, SITES. Prerequisites. Done? Yes. Okay, so read on the first point in it. If we need to establish relationship means, we have to have primary key. We have to have primary key, which is must and should. Done, Andy? Yes. Okay. So next point. Primary key column and foreign key column. Primary key column and foreign key column. Structure should be same. Primary key column structure and foreign key column structure should be same. Primary key column and foreign key column structure should be same. Done, Andy? Yes. Okay. So next point. Foreign key table. Foreign key table column and రాసుకోండి. Foreign key column and రాసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది. Foreign key column data. Foreign key column data. Foreign key column data should, must and should and రాసుకోండి. Foreign key column data must and should match with foreign key column data. Must and should match with primary key column data. Primary key column data. Done, Andy? Yes. Okay. So these are the theoretical part. Okay. So very, very important one. Okay, now. Okay. So theory మనకు చాలా important అండి. Okay. So any questions in primary key, guys? Any questions in primary key? So we'll discuss the practical sessions tomorrow. Okay. Okay. So if you have any questions, you can ask me. Primary key లో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎల్స్ యూనిక్ కీలో మీకు ఏదైనా ఒక పాయింట్ అర్థం కాకపోయినా చెప్పండి, ఎందుకంటే అది అర్థం కాకపోతే మనకు ప్రైమరీ కీలో ఏ ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాదు. ఓకే, సో బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్. మనం చెప్పుకునేటప్పుడు యూనిక్ వెన్ వి అప్లై యూనిక్ కీ ప్లస్ నీ వాయిస్ రీసౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి నాట్ అండర్స్టాండబుల్. ల్యాప్టాప్ ఇష్యూ. ఓకే, సో యూ కెన్ పింగ్ ఇన్ ద చాట్ విండో. ఓకే, ఇప్పుడు వాయిస్ ఓకే.
కాస్త బెటర్ చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి. మనం రీసెంట్ గా యూనిక్ కి చెప్పుకునేటప్పుడు when we apply unique key plus normal it will act as lightweight primer. ప్రైమరీకి ఎస్. దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నారు ఓకే యా ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తారా? ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ప్రైమరీకి విల్ నాట్ అలో వాట్ అంటే కరెక్టా? ఓకే ఇది ప్రైమరీకి, ఇది మనకు ప్రైమరీకి కరెక్టా? మనకు యూనిక్ చూసారంటే మనకి ఇట్ విల్ అలో వన్ నల్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో డూప్లికేట్స్ కరెక్టా అండి? ఓకే సో ఇప్పుడు చూసారండి మనకు ప్రైమరీ కీలో యూనిక్ కీలో ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఏదండి? సో వన్ నల్ అలో చేయడం యూనిక్ కీ కరెక్టా? బట్ మనకు డూప్లికేట్స్ రెండు సేమ్ కరెక్టా అండి? బట్ ఇది మనకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కరెక్టా? ఓకే సో నౌ వాట్ ఐ am telling you is okay so when you apply unique key plus not null constraint, okay now మనకు not null constraint will be not allow nulls కరెక్టా? yes unique key by default గా it will not allow duplicates కరెక్టా? yes సో అప్పుడు నేను ఈ రెండు కాంబినేషన్ నేను అప్లై చేశాను అంటే ఓకేనా సో ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రైమరీ కీ ఓన్లీ రైట్? okay but the only difference is okay so this combination will not sort the data. okay మనకి యూనిక్ కీ ప్లస్ నాట్ మనకు డేటా సార్ట్ చేయదు బట్ మనకు ప్రైమరీ కీ విల్ సార్ట్ ద డేటా కరెక్టా? yes ఓకే బట్ మనకి ప్రైమరీ కీ అప్లైడ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ రైట్? బట్ మనకి కాంబినేషన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసారంటే మనకి క్లస్టర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఏమైపోతుంది non cluster. Yeah, for that reason I told you when we apply unique key plus not null constraint it will be act as a lightweight primary key అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes. So clarified? Clarified, thank you. Nice question Akhil, by the way I forgot to explain this one. Yeah, so any other questions? Any other questions? By the way Akhil has asked a good question. If you have anything you can ask. ఎందుకంటే మీకు యూనిక్ కి అర్థమైతే ప్రైమరీకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా? సో then why I'm skipping the practical session today so you have to understand first the theoretical part of this foreign key ఓకేనా? సో then one more thing మనకు క్లాస్ కాస్త ఫంక్షన్స్ వరకు కాస్త డిలేగా వెళ్తా ఉంటుందండి ఓకేనా? సో because these are the very lengthy concepts ఓకేనా? సో once we finish with the functions I'm telling you so per day మనము 2-3 concepts కూడా ఫినిష్ చేస్తాం మన హాస్టల్ కోసం అవుతుంది. ఓకే Yes, okay. Yeah, so if no questions you can start filling the feedback form. No questions for me. No questions? Okay, so I hope everybody has a feedback form. Yeah. So yeah, let me take the attendance, don't drop off anyone. Okay, so if no questions you can fill the feedback form. Okay, so we will drop it off. Okay, tomorrow we'll meet at the same time 6 o'clock only. Okay. Yes. Okay, have a great day to everyone. Okay, please fill the feedback form, don't forget to fill the feedback. Okay, Okay. have a great day to everyone. Yeah. Take care. Yeah. Bye bye. Bye.